Hello guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. This is Veronica Kamula YouTube channel. If you're new to this YouTube channel, karibu sana. If you're a returning subscriber, thank you for always coming back. So today guys, we'll be making biryani and these are our ingredients. As you can see, this is my blended large tomatoes mixed with 1 large capsicum. Yes guys, tunapika leo tuko kule Mombasani jamani, tuwapika mapochopocho ya Mombasani. Nakwambia. And then we have our plain yogurt. Nakwambia leo twatetemesha. We have our tomato paste. Tomato paste ni ya kutengeneza mchuzi wetu pale wa biryani yetu. And then bahari fry, and then let's come to our spices. This is egg yellow, yani hii ni rangi ile ya yellow hivi. And then we have our curry powder. It's you to choose wataka kutumia spices gani. I chose curry powder. And then I have my garam masala guys. Nakwambia leo tuelekea kule pwani, leo tuapika chakula haswa cha pwani. And then we have our meat ama nyama. Hii ni nyama yetu ya kupika, tunapika beef biryani, yani biryani wa nyama ya ng'ombe. And then our 4 large chopped onions, our garlic over there, and then our potatoes. Mimi na prefer potatoes rather than eggs. Kuna mtu atapika biryani yake kwa kutumia mayai, mwingine atapika kwa kutumia potatoes ama viazi. Mimi natumia viazi. Haya basi jamani, nawaambia leo tuongea kile Kiswahili aswa cha pwani, manake leo tutatengeneza chakula cha kutoka kule pwani. So tuwaekelea sufuria letu pale juu ya moto. Wacha kwanza lipashwe moto kidogo, likuwe na joto tu, and then tutaweka mafuta yetu, alafu baadaye tutaweka vitunguu zetu. Jamani, kama watoka pwani si uje basi unifunze Kiswahili jamani, niache kung'ang'ana. Anyway guys, mimi mambo sitawezana. Anyway, let's continue with our recipe. This is our rice. Tushaosha rice yetu. Of course, there is no biryani without rice. Biryani ni iyo mchele. So we have to have our rice. So that's my rice. So guys, we are waiting for sufuria to heat up. Alafu tunaweka, ignore my hand. I was shooting myself, so guys, ignore it. Unaweka mafuta hapo. Kama uko na ile karai ile ya kukaangia mahamri nini, waweza weka mafuta yako pale, alafu you fry your onions. But sasa kama hauna hiyo kama mimi, you just need a sufuria, just a normal sufuria. You heat up your oil and then you add in your onions. And you make sure your onions zimeiva hadi zikakuwa golden brown. Make sure your onions are golden brown. Guys, if you've not subscribed to this YouTube channel, it's a high time for you guys to subscribe. You hit the subscribe button, you like, you comment, you share, and the most important thing is to turn on that notification bell so that anytime I upload any new video, you get to be notified and we enjoy these amazing recipes with you. Because guys, if it were not for you, I could not be doing these videos. So guys, after vitunguu zako zime golden brown, utazitoa uzieke kando. I'm not gonna show you how my vitungus will brown because it's like I lost the footage, but you'll forgive me. So wacha kwanza tupike rice yetu, and then I'm gonna show you the next step, how we are going to make our biryani stew. So guys, we are making our rice over here. Tushaosha mchele yetu. Mchele unapika tu kawaida, wapika wali wako tu kawaida vile unapika wali wa kawaida. Unaweka maji yako according, kama umeweka kikombe moja ya mchele, unapima vikombe 2 za maji. So guys, unapika mchele yako tu kawaida. The only thing that you will need to add there, mimi nilitumia hiyo kikombe, so ndio nimepimia nayo maji. The only thing that you will need to add into your rice ni ile food color, ile egg yellow, ndio utaongezea tu hapo, and then your rice will be good to go. Na unaweka kama mafuta tu kadogo.
Yeah. Now after that you let your rice cook. Make sure umerusha tu chumvi kadogo tu kwa umbali. You let your rice cook, unafunikia, and then guys, let's cook our biryani stew. Before we go to our stew guys, so tunaenda kutengeneza viazi vyetu. Viazi vyetu twafaa tuzitengeneze kwanza, so keep tuned niwaonyeshe vile tunapika viazi vyetu. These are our fried onions. As you can see, hivyo ndo tumezitoa zikikaa, zinakaa hivyo, zishakuwa golden brown. Usifanye ziungue, no, zikuwe tu golden brown like mine. So it's time to tengeneza our viazi. Wachukua viazi vyako, unaweka kwa orange food color, and then unazipika. You fry them for some time and then unazitoa. So guys, it's time sasa kutengeneza stew yetu. Tushatengeneza waru yetu, as in our viazi is ready. Now it's time to fry your onions. Una fry onions zako. Tunatumia tu ile mafuta ambayo tumetumia kufry viazi, na ndo tulitumia kufry our onions. So we fry our kitunguu, and then our kitunguu after ishakaa hivyo, unaona vile iko golden brown, haijaiva, iko tu hapo katikati. You add in your meat, unaongezea nyama yako pale ya kutengeneza stew yako ya biryani, waongezea pale. As you can see, kwa utaratibu tu, hatuna haraka. Nakwambia leo twa prepare, yani twatengeneza, nakwambia mapochopocho ya kutoka kule upande wa pwani. Jamani, Aisha wapi? Kuja hapo tusaidie kutengeneza hii biryani. Aka kututatiza kidogo, but lazima tuitengeze. Nakwambia. Kwa hivyo after hiyo process, tukifika hapo sasa, tuongezea spices zetu. Kiswahili yangu jamani, nisisikie mtu ananikujia juu ya Kiswahili yangu. We are here to cook, don't judge my Kiswahili, mimi si wa pwani. Tunaongeza curry powder yetu. At this point you add in your curry powder, na unakoroga koroga. Sasa tutachukua garam masala yetu tuongezea pale, or rather it's time to add in our garam masala into our meat. Unaongeza tu kiasi tu, usi overdo, kiasi tu. But kama wapenda spices mingi waweza overdo vile unataka tu, but mimi I don't like spices, nazitumia tu kwa sababu natengeza biryani. Na jamani, watu wa pwani na I think wapenda spices sana, kwa hivyo lazima tutengeze kitu ambacho kinaafikiana na wao. It's time now to add in our mixture of blended tomatoes and capsicum, ama pilipili hoho. Sijui ni pilipili hoho, sijui ni pilipili manga, vile tu wanaita, mimi najua ni capsicum. Pilipili tu, pilipili hoho ile ya green, si ile kali, ile ya green, ile kubwa. And then unakoroga. Nakwambia I'm already salivating. Hii kitu haijaiva lakini bado I'm already salivating. Nauliza itaiva lini nipakue. And then we pick our Ilara plain yogurt. I prefer Ilara yogurt so much. Unaongeza hapo. After kuongeza, una mix, and then unaongeza ka salt kadogo, na unafunikia for about 1 hour. Make sure yogurt yako imeiva for 1 hour ama 45 minutes guys. And before I forget, you are also supposed to add in your tomato paste at this point. Unaongezea tomato paste yako at this point. So let's do this. Tufunikie, tutakuja kufunua tuangalie imeiva ikakaa aje. Ukitaka kuongeza royco cube unaweza weka. It's according to you vile unataka spices. So guys, let's do this. Don't forget to add in your tomato paste at this point. Ongezea tomato paste yako hivyo, nimekuambia tunaongezea at this point.
and then unakoroga. Pia unaweza ongeza tomato paste yako time yenye umeweka nyama, but mimi I prefer kuiongezea at this point. Make sure you mix well, kila kitu ikue imemix, and then after mixing well ndio unafunikia, and then we're gonna come back and see how it is. Tukishafunikia sasa, tuangalia wali wetu pale, waonekana ushaiva kabisa. Wali wetu umeiva. Meanwhile our stew is cooking, so you take your onions, zile onions zetu ambazo tulikuwa tumefry. Nilikwambia some of them we will use them kwa wali wetu na zingine tutatumia wapi pale kwa stew yetu. Nitawaonyesha mahali ambapo tutakuwa tukiongezea zile vitunguu zetu ama vile vitunguu vyetu pamoja na nini na vile viazi vyetu ambavyo tulivikaranga. Una mix mchele yako poa na vitunguu, una mix poa. Make sure you mix your rice so well with fried onions. And then after that, guys, I'm gonna show you how our food is before we wrap up. Mwaona vile stew yetu yaendelea kuiva? Mnaona vile inakaa poa? Hebu tukoroge tuone. Mnaona isha thicken. It is already thickening, as you can see. Now it's time to add in your fried potatoes. Time to add in your fried potatoes. As you can see, kumbuka ya kwamba we are making biryani. We are making biryani, beef biryani. Mkitaka ya kuku, comment down below. Make sure you comment down below mnataka biryani ya kuku, nitawaonyesha vile tutaitengeza jamani. Nakwambia hapa kwa Veronica Kamula YouTube channel, in this our kitchen, we do magic. Naongezea tu kama magic kadogo, cause I want it. Sikuwa nimefry viazi zangu sana, kwa hivyo viazi vyangu havikuwa vimeiva kabisa, so lazima tuongezee kama maji kidogo ndio our potatoes they get to cook well. Funikia tu tena kama kawaida, and then you let it cook for about 10 minutes, and then we're gonna come back and show you the final result. Now after 10 minutes tunaongezea zile vitunguu vyetu ambavyo tulikuwa tumegawanya tukiweka zingine kwa mchele yetu, and then our food is done. I don't know whether you guys are salivating the way I'm salivating. Mnaona vile hey guys, your food, ebu angalia tu, it just looks yummy. It is indeed yummy. You see how it is? You see? Hey guys, you gotta try this recipe. If you've not subscribed to this YouTube channel, make sure you do so. You subscribe, you like, you comment, you share, and the most important thing is to turn on that notification bell so that anytime I get to upload a new video, you get to be notified. I hope you enjoyed this amazing recipe. And this is our rice. Yes, tukisha koroga tulifunikia. This is our rice. As you can see how it is. I am about to serve it. Mnaona vile inakaa guys. Mautamu nakwambia, mautamu ya pwani pale. Make sure you try this recipe and you let me know how it came out. Mine was amazing. Nishapakua pale. As you can see, our biryani is ready guys. It looks so yummy. So make sure you hit the subscribe button, you like, you comment, you share, you tell a friend to tell a friend. And I've said this and I'll keep on saying this. Thank you for appreciating what I do. You are my family, I'm your family. So guys, we are one. I love you so much. Bye.